And yeah, we have some very interesting lineup to take you through this morning. And thank you so very much again for choosing us. Yes, we're going to talk about some very interesting matters, including the ongoing President Barrow's tour, as some of his critics think he's not receiving, good, number of people in his meetings. But one of his supporters have a different idea with regards to that. So we're going to bring you a report on that. We're also going to talk about the crime rates in the country, because women vendors at the Serekunda market has told Africa TV that the Gambia government are responsible for such. So stick around for this and more as we bring you another very interesting edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV, wherever you are in and around the country. Thank you so very much once again for joining us. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu waat mbégte lool dellusiwaat tey fas yéene àndaat ak yéen ci programme bi comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee xam ngeen ne saa su ne bu juróom-ñeent waxtu suba jotee mooy rendez-vous bi mi ñëw ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy xew-xew yi ci biir réew mi waaye naka noonu ñu digtal leen suñ ay xibaar bu baax a baax ñu ngi nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi ba ci biti réew di ànd ak ñun waaye tamit ñu beral nuyu waaye tamit ñaanal jàmm ñi nga xamante ne ñu ngi feebar nekk ci kër yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ñeneen ñi nga xamante ne foog ñu nuyu leen saa su ne te tamit ñu beral leen nuyoo mooy ñu nekk ci kaso yi te am nattu ñaan yàlla teggi ko surtout ñi nga xamante ñu ngi ci Mile 2 Central Prison ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax tey di leen ñaanal jàmm tey ci jotaay bi gannaaw nuyoo bi nañ waxtaan ci ni nga koy defee ponk yu am solo nañ leen di digtal suñu ay xibaar dina ci bokk bi nga xamante ne mooy too bi nga xamante ne président Barrow mu ngi koo def jamono ji dafa mel ni gis-gis yi ci too bi nu moo demee am wute na am na ñi nga xamante ne jàpp ne nit ñi nekkuñ di génn si di wuyu ci njiiti réew mi ci daje yu mu am waaye nag am na ñi nga xamante ne ñu ngi farak moom gisuñ loolu leneen lañ gis loolu tamit nañ leen ci indi report leneen ba léegi ci xibaar yi nañ ci toftal mooy wàllum crime mooy problems of course jafe-jafe yu am ci réew mi ci wàllum gaañante bi ak yu mel noonu tafaar yi ak yu mel noonu jigéen yu nekk ci marché Serekunda àddu nañ ci ñoom nag joxoon nañ baaram nguuri Gambia ci loolu tamit nañ ci dellusiwaat waaye tamit foog ñu wax ci wàllum code tey ci programme bi mooy wàllu yoon ak yoonal boo leen fàttale ko barki démba ñi nga xamante ne mooy University of the Gambia ak ay management bi of course ak nguur gi wala boo duma wax nguur gi wala Ministry of Justice demoon nañ ci yoon ak tamit staffs bi jaxasoo bu fa am xam ngeen ne waxtaan nañ ko fii ci programme bi loolu tamit gannaaw bu ñu demee nag ci yoon am na li nga xamante ne foofu lañ toll te tamit dañ fa war a dellusiwaat dañ ci bëgg a def waxtaan tuuti ci kanam pour jox leen update situation bi mu toll su ko defee lii tamit ci kanam tuuti incha allah nañ ko yaatal jàpp leen ne ponk yaa ngi noonu gannaaw nuyoo bi ba laataa ñoo xuus ci jotaay bi ñu bàyyi suñu naataango ki nga xamante dañoo bokk ak moom programme bi di Modou Mohamed Niang ñu nuyu ko bu baax am mbégte saa su ne bokk ak moom jotaay bi Modou Niang nuyu wat la baax bàyyi la nga nuyoo ak gars yi laataa nag ñu soobu ci waxtaan bi. jërëjëf Amadou maa ngi nuyu ñuy seetaan Africa TV si réew mi ak si bitim réew yëpp safoo ko di fi taataane seen xibaar yi wértu wóor ñu ngi leen di nuyu bu baax di wax ne nag namoon neen la parce que gëj na am jotaay bu mel ni waaye lépp am na si yeneen boor yu nekkoon jàpp si liggéey bi waaw so loolu waaw am na solo ponk yi nga tënk suñ ko faram-fàccee askan bi dinañ si déggee lu am solo absolutely xam naa jàngat yi ak yooyu waaw gars yi tamit namoon nañ ko waaye comme noo ko waxee liggéey bi léegi dafa yaatu foog nga faree feneen waaye macha allah tey ñëwaat nañ war a àndaat ak yéen ci programme bi su ko defee ñu dooree ko ak njiiti réew mi ci topic nommeeku bi nga xamante ne mu ngi ko amal fu nekk ci réew mi ñu ànd ak loolu dañ su ko defee ñu continuer waxtaan bi. We will start with the presidency because President Adama Barrow enters the second week of his Meet the People's tour with some of his critics observing that he is receiving poor reception from the people. But Matar Sen, a member of Team Bucks, who is now a strong supporter of President Barrow's NPP, told Africa TV that President Barrow has the best reception in this year's tour. Our reporter Binti Jallo has more of that in this report. The ongoing president's tour is mandated by Gambia's 1997 constitution, which empowered the president to go around the country at least twice every year to listen to the concerns of the people.
The Gambian leader began the tour since last week, and he has since held several meetings in different parts of the country, which availed him the opportunity to listen to the plight of the people, especially the farmers. However, the president's tour has been criticized in some quarters, with many saying there has been low turnout of people during the tour. Speaking to iAfrica TV, Matar Sen, a member of Team Bax, who is now a strong supporter of NPP, argues that President Barrow's critics will always try to diminish his activities, saying the president has a great welcome by loving and cheering citizens. It's among the best tour so far in the history of this coalition government since we start going out of going to meet the farmers store. If you see the time President Barrow was going out of Banjul to terminal at Bara, you see the crowd. This is a clear signal that the Gambian people love the president. Don't you think it's a moving crowd? It never be a moving crowd. A tour of how many days? Almost 15 days. You cannot move the crowd from one place to another continuously. I think it's just the opposition are using that because they are afraid of the crowd. Just you people need to understand that this is a two combined political parties, including other 4 political parties that was here. And the most interesting thing is since Gambia have an independent, the 3 government of this country, they are the one that connect together. The PPP government, the APRC government, and now the present government. Mr. Sen urged the opposition to learn from what President Barrow and his entourage are doing during the tour. According to him, there is no crowd that is moved from one place to another. Reacting to UDP's recent rally in Sukuta, Matar Sen admits that there was a huge attendance, but he says majority of them came from different parts of the country to attend the rally. There's 2 things that I want to say on the crowd. One is it's a very huge crowd. The crowd is big. We see the number of people that go there, but it's a moving crowd. Everybody knows that. This is the strategy of UDP. The crowd that went to Busumbala is the same crowd that went to Sukuta, and it was the same crowd that went to Brufut. And it's the same crowd that went to Badu. They moved people from one place to another. There's a video circulating that is showing out the number of people that come from Kiang and Badibu that were staying at the Friendship Hostel in Bakau. If you go to Sukuta school, you will meet thousands of people that come from LRR, URR, and other countries, and other regions, sorry. So I think it's not, as a party, we have to look at their crowd and scrutinize it and exactly know how the crowd comes up and what brings those people there. And even the people from Secretarians, they are saying that the majority of Secretarians are supporting NPP. With less than 100 days to go before the highly anticipated December 4th presidential elections in the Gambia, different political parties are crisscrossing the length and breadth of the country. The race to State House, according to some political analysts, is not an easy one. Thus, all parties are doing everything possible to gain the trust and confidence of citizens. For iAfrica News, Binti Jallo. All right, Binti Jallo reporting down the reaction of the ongoing president's tour. Matar Sen there speaking on the tour, of course, defending the president's tour, saying he has the best reception as far as this year's tour is concerned, contrary to what some critics of the president are saying, that he has a poor or low attendance or turnout during his meetings. Yes, Munyang, Munginono, Matar Sen, Team Bax la bokka, of course, ñëpp xam nañ ko ràññee ko tamit ci taxawaayam bu ñu doon jàppale Bakary Badji ci maire election yu passé 2017 waaye mu jógee di since boobu nag buñ jëlee Bax dugal ko ci nguuri président Barrow bi ñoom ñëpp léegi moom tamit daf dee support NPP bu baax a baax ci noonu mu ñëw na nag génn addu ci li nga xamante ne mooy si gis-gis ñenn ñi nga xamante ne ànduñ ak faruñ ak président bi di wax ne ci meeting bi nga xamante ne président Barrow mu ngi koo def si too bi nit ñi génnuñ wuyu si ko moom nag gisul loolu beneen gis-gis la am ñàkk wax na ne loolu amul président Barrow am na daanaka li nga xamante ne mooy best reception ci too bi bu mu commencé ak léegi ban jàngat nga am ci nuñ gisee li nga xamante ne mooy yëf yi.
nga politique bi moom mooy loolu. waaw tey am politique ji moo tëgg ku nekk na nga wax. yéen la sa boor. waaw ràcc tey sa kanam ràcc tey sa kanam. waaye xam nga gox bu nekk rek nit ñi nga fa fekk rek nit ñi ñoo mën a génn. soo mën nga koo téye si loolu because am na si région yu nga xam ne wala constituency yu nga xam ne nii maybe seen population duy bari si nekkee loolu la waaye loolu taxut a jóg taw bi. lu gën a important si taw bi mooy président bi dafa dem pour xam soxla askan bi. si réew mi si gox yi ak si gox goxaat yi pour jéem a ñëw taxaw si soxla yi because loolu moo tax ñi teg ko si boppi réew mi. ñaar mooy ne bii nekkul force too bi mu fa gëjee si too yi ndax lu mu diggoon askan bi am na point si am. yooyu la nit ñi war a bàyyi xel pour seet ko waaye but not the crowd. loolu ifin bu demoon moom ak exécutif am rek dem ko sax def ko loolu sax moo gënoon si réew mi moo gënoon a nekk économique. den yóbbu téeméeri oto foyel bi ak everything donte le constitution moo ko may. li ñu doon xaar mooy ne ñu gis ne lu mu fa diggee woon last too bi buy 150 bi am na si yooyu point yooyu leen waroon a bàyyi xel ndax loolu am na te li ñu dee xaar te mooy ne askan bi jàmbatal ko seen soxla ñu gis ne ñi ngeen nuur seen soxla yi moom bu ñëwee dina wax ne waaw wax ngeen lii waaye suma ministre sàngam mu ngi fi dina jël lii waaye last time bi ñu fi ñëwee jëloon leen lii waaye lii am na lii amul loolu mooy problème yi too bi ndax loolu ñu ngi ko faa dégg wala déet. exactly this is the problem. léegi lan nga foog ne moom moo tax nit ñi di am jàngat yu mel nii wala gis-gis yu mel nii di xool ndax nit ñi génn nañ pour tertu président bi wala génnuñ ci ndaje yu moo amal wala ñeneen ñi gis ne sax président bi macha allah li mu am. nit ñi ñu ngi koo teertu bu baax gis-gis yooyu ndax da nga jàpp ne parce que fuñ jëm la moo tax parce que fii ak dixième ba soriwul nit ñi ñu ngi xayma bàyyi xel ndax li ñoo wax ne léegi APRC ñu ngi ci too bi ak yeneen parti parce que loolu war na ko mun a may doole ñu ngi dem ci élection ndax foofu loolu moo tax tamit nit ñi di am jàngat yu mel noonu ci situation bi donte ne li nga wax focus bi waroon naa nekk ci digge yu mu def ban programme la yóbbu lan lay wax ak nit ñi surtout baykat yi waaye ñu ngi xool ci crowd bi parce que xëj na fuñ jëm moom moo tax. waaw élection bi ñu dégg man la moo tax ñu foog ne ku amul mbooloo rek amuloo dara te amuloo ñuy fal président ñu demuñ si meeting yi demuñ too ñu ngi toog seen kër yi ñuy fal laa wax de dëgg-dëgg taluñ dem meeting taluñ dem fële few people few percent 25% ou 35% bu ndaw wala 30% bu ndaw ñooy ànd ak ñuy xëccoo réew waaye ñiy fal ñoom ñu ngi toog si seen kër yi toog su bis baa ñooy jóg moo tax ku ko teg si crowd sax maybe yaa ngi indi sa bopp mistake because responsibility yi dëgg taluñ dem si li nga xam ne mooy meeting yeeg yooyu noonu ñu ngi toog si bis baa nag dinañ am seen jot daal di génn dem vote waaye nag jamono ju ñu nekk jamono dajale mbooloo la kenn ku si nekk rek yaa ngi ut loo daj ak lu mu munta day xayma sa doole foofu nga ko teg te mbooloo moom mun nga fa gis façon ngi nit bu ne mun naa am ku bokk fële sax ñëw fa mun naa am ku fa ñëw ku nga xam ne ni li tax nga mun a gañe amul ko muy voters card mun naa am xale yu ndaw yi soo yooyu yëpp mu dañ ko war a waaye jamono ji calculation bu mu nekkul fa jamono ji li gars yi di xool mooy mbooloo muy ñëw ku nekk loolu nga bëgg a gis moo tax soo amee ku si am programme daf laa jaral nga mobiliser jël moto indi lii pour lan ñu gis ne rek kii wala parti bi indi na nit ñu bari soo jamono boobu leen toll waaye lii fale mu ngi ñu ngi si kër yi toog ñooñu demuñ fenn c'est que mooy people meet di toog nit ñi leen fa doon waxoon naa la ne si bu njëkk ma ne la bii nag dina saf December 4 waaye saf na December 4 because si président bi yu gën a bari si demande si askan bi dinañ ko jàmbatal ba right now jàmbat sax nekku fa right now lu fa nekk December 4 élection bi nangam ki jógee na fële buñ fa àggee on the 4 2021 président Barrow façon yooyu moo fa nekk dafa mel ni naka laati sa taw bi people mi taw bu bii nii December 4 bi daf ko yóbbaale ba nga xam ne ni ay mbiram lay saf waaye safatul li nga xam ne mooy askan bi jàmbat fa seen soxla yi ak ñiy pare pour faj soxla askan bi ok loolu am na solo ñu jeexalee rek ci benn point parce que Matar tamit laal na ci xam naa ne diggante NPP ak UDP du mën a ñàkk ci seen kaddu yu bëri ku nekk foofu farare foog ñu wax ci react na sax ci rallye bi nga xamante ni UDP defoon nañ ko ci weekend bi samedi yaa ngi fa woon Sukuta nee na nag gaa nit ñi bëri nañ gis nañ ko waaye nit ñi jógee nañ fu ne ci réew mi te tamit benn crowd la ñoom dañ dee yóbbaale fu ñu dem rek seen nit ñi moom noonu la ko gisee moom Matar waaye nangu na nit ñi bari nañ te nee na wutee na ak président Barrow fu mu nekk nii bu mu doon dem yóbbaale wut ak nit fu mu dem ñi mu fa fekk ñoom ñoo koy teertu gis-gis yooyu ba léegi foog naa ne war nañ leen di ku nekk mu ngi xecc daal yu jëmale ci kanam parce que fu jëm la xam naa ne moom moo tax mooy dizaine ba bi soriwul moo tax mu ngi def xayma ba léegi waaye gomul ne UDP ñu fa nekk yëpp am na amaana Sukuta lay nekk wala ci parti bi rek xëj na lii moo nekk first time ñu ñëw ci rallye bi ak yooyu. waaw loolu saa yow buggee jël beneen
political party ak lu mu am doole nga mbooloom nga bëgg koo compé ak mbooloom président boobu dama war naa seetaat boppam parce que président li mu àndal rek mbooloo la waxantuma laa ñeneen fekkale ko so moo tax duñ dee compé seen mbooloo because executive bi rek li si government tey président Barrow su jógee rek moto yu ko dar rek loolu rek mbooloo la already su demee si beneen dëkk sax ñooñu suñu génnee mbooloo am na already wala sax mën nga wax ne coow laa fi bari rek waaye ñu ngi leen di bàyyi xel mooy ne ñu ngi woone ne ñu ngi sóoraale yeneen opposition bi tamit yu ñoo dajale waaw loolu laa seen mbooloo ñu ngi leen sóoraale ak nu mu mënta demee amul benn parti politique bu nga xam ne mun ngaa def benn meeting li la support yëpp nga indi ko kon yow moom amaguloo parti because bu dee ñëpp du ñu am jot wax naa la ne ñiy fal amuñ jot yi dem meeting ñi ngi toog si seen kër yi di xaar December 4. jërëjëf am na solo su ko defee ñu way gannaaw report boobu ñu àddu ci leneen wax ci wàllum crime si ak jigéen yi marché yi ñoom tamit nuñ ko gisee tolluwaay réew mi ak yooyu su ko defee ñu indi report boobu. We'll move on to our next story because market vendors in Serekunda on Tuesday blamed the Gambia government for the high crime rate the country is facing. Now, the women say Barrow's government has not given security the necessary tools to help in combating of course, crime in the Gambia. Now, according to them, the high crime rate has not only affected their businesses, but also made them feel unsafe in the country as the most vulnerable gender. Fatmat Kasim has more details of that in this report. Crimes in the Gambia is rising, making market vendors think what becomes of them as they feel threatened in the country. Hardly a week goes by without getting reports of murder, burglary or armed robbery case. It is also deeply concerned as a report about illicit drugs gaining inflow into the Gambia is common, making Gambia looks like a narcotic hub. Drug trafficking has connection to high crime rate, and women are worried about the growing spate of the internal criminal activities such as murder, burglary, and armed robbery. Binta Saidi, a market vendor, blames the government for ill-equipping the security and says they care less about it. The security of this country is very bad. Even the police themselves are being robbed now. If there is proper protection, I don't think that will happen. And this is happening because the government did not respect the security forces. They are not concerned about our safety. If you see people can sleep in their houses peacefully, they know that someone is there to protect them. But if the person who is protecting you is not safe, then you are also not safe. Mbasi Bojang says she can no longer go to the market early in the morning as she fears attack from armed robbers. Even if I wake up at 5 a.m., I am usually afraid to go out until after 6. This has affected me a lot because sometimes if you don't come early, you will not have vegetables to sell. These bandits disturb us a lot. If you go to programs, you wouldn't want to spend much time there. Turending Jai urges the government to help them curb the crime rate, saying she feels insecure in her own house as her area is infested with hoodlums. In my area, young people roam around with knives, stabbing people. The country is very hard now and lacks control. These youngsters spend the entire night outside, robbing and stabbing people. The problem is even worse in my area, Talinding. They usually make a crew and sit in an area. If you are passing by, they take whatever you have. If you don't give them, they stab you. If you don't give them, they attack you. Nobody is now there to go out at night. Mariama says her daughter was a victim of this robbery and calls on the government to deploy military in crossing crimes as it was in Jammeh's regime. The country has no control. The robbery is too much. It was not like this during Jammeh's era. Barrow should disseminate the soldiers and police everywhere to curb the crime rate. We are now scared to go out because you can even get killed by these people. The president should control the country instead of sitting there and not addressing the situation as he should. This is not good for the country. In fact, my child was robbed on her way home from work. We went to the police, but we are yet to hear from them.
Back in April, the Joint Security Patrol System was initiated by the police to curb crimes and their related activities within the Greater Banjul areas. The idea was to tackle crimes and criminal activities by targeting criminal hideouts as well as prosecute offenders. But these women feel that these measures are not enough and ask for more from the government. Reporting for iAfrica News, I am Fatmata Kasim. All right, that's a very own Fatmata Kasim reporting there on the state of security in the The pride we take in our brand, the work we put into constantly change the landscape and elevate real estate in the Gambia, it's compared to none. From inception, our goal was to add value to the beautiful Gambian landscape. That's why we are proud innovators of community estates. Kololi Sands is an exceptional piece of work, tailored for ultimate convenience and luxury, to bring you an element of finesse that is rare but unique in its own. This is also our pride and joy, and we welcome you to the exquisite beauty right here in Kololi and right here on the waterfront. Kololi Sands, feel the ocean breeze at your doorstep. Welcome to Staples, the office superstore for all your office needs, office furnitures, office equipment, office kitchenwares, office stationery. Get all you need for your workplace. Office desks, chairs, workstation, conference table, computers, printers, monitors, sofas, filing cabinets, water dispensers, microwaves, ovens, air coolers, and lots more. Staples, the best superstore in the Gambia. The pride we take in our brand, the work we put into constantly change the landscape and elevate real estate in the Gambia, it's compared to none. From inception, our goal was to add value to the beautiful Gambian landscape. That's why we are proud innovators of community estates. Kololi Sands is an exceptional piece of work, tailored for ultimate convenience and luxury, to bring you an element of finesse that is rare but unique in its own. This is also our pride and joy, and we welcome you to the exquisite beauty right here in Kololi and right here on the waterfront. Kololi Sands, feel the ocean breeze at your doorstep. ñu ngi leen di nuyu di ànd ak yéen di seede ne àddina dafa yaatu te liy dund ci àddina yi itam amul dayo te mboolem luy dund ci àddina mu ngi ut lu mu lekk nit di utee lu mu lekk doom yi ñuy ooyee jàngoro di nekk ci yarami nit ci biti ba wala ci biir ba yooyu itam luy ut pour dund la lii nga xam ne nag moom lañ jànkoon teel nekk na loo xam ne li mu ngi dund ci nit
di aw ci gémmiñam wala ci bakkanam wala ci bëtam moo tax ñu ne lii nekkaatul feebari caaxaan ndax feebari àddina la ñu ne nag gannaaw xalaat mooy jur jëf te jëf di yar jikku nit moo tax ñii nii gis ne seen warugal la pour eete pour ngeen xam feebar bi ne du feebari caaxaan gannaaw duggaagul ci réew mi nam war a duggee ñu ne waxtaan wi mooy tere ko pour bu mu dugg nam war a duggee tere ko nag li mu laaj nga xam ni moo duggee ci biir nit gannaaw ñu ne soo saqatee mu dem ci loxo nga jox keneen loxo mu am ko moo tax ñu ne bon nañu wàññi joxante loxo yi te itam nañuy raxas loxo yi gannaaw soo saqatee nit jege la mun nga ko wàll ñu ne bon nag nañ kuy saqat utal nooy fexe ba saqat ba du jege keneen ka ak itam di jël sa musuwaar ba nga xam ne wala say loxo ba gis ne keneen ki du ko jot lii moo waral ñu ne dafa am lu bëri lu ñu war a wëccee ci suñu doxalin tey ci suñu dundin tey ci li ñu miin ndax dañ day bokk ndab foog ñu seetaat loolu dañ day bokk poti ndaa foog ñu seetaat loolu moo tax fu ñu dem fi mu nekk nii ku ko mën mu ngi seet bunte boo xam ne mbooloo daf fay am ñu seet luñ fay def ndax nga mun a raxasu balaa ngaa dugg ca marché ba wala dugg ca lopitaan ba wala dugg ci school ba fu mu mun a doon rek foo xam ne fii mbooloo nga fa benn ñu arrêté gum ñun doomi Gambia nañu xam ne ànd ci xalaat bennoo ci xalaat ànd ci jëf bennoo ci jëf mooy kattan bi nga xam ne ci lañ mun a xeexee jàngoro bi moo tax kuy déglu waxtaan wi tey nag nga xam ne am nga ca waar jéemal xam feebar bi ni muy duggee ci biir nit ki ni mooy yàqe ci biir nit ki nga pare yow sa bopp xelalal ñeneen yi nga xam ne ñoom itam du ñu bàyyi ba sàggan ba feebar bi dal ci seen kaw loolu la ñuy wax nag ne liy raafal bakkan kooku kenn waratu koo caaxaane te yow yaa war a dimbale docteur yi ñu ne bon nag soo gisee tàngoor bu jéggi dayoo ci sa yaram saxat boo mënatoo xam fi mu jógee néew doole goo xam ne gi yaa ngi koy yëg ñu ne na nga téléphone 1025 ndax nga wane ne soxla nga ndimbal loolu daal soo ko defee mu ngi mel ni nekk nga docteur ndax ki nga xam ne mooy fexe ba bu ñu fexe feebar bi law daanaka bokk na ci nga xam ne ci mooy docteur yi ndax fenk feebar ak faj ko ñoo yem